subsection 84 of Companies Act. As for section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013, a share in the share capital of the company, including stock, is the definition of the term share. In other words, shares as a small part of capital that is known as a share, and a person who owns shares is known as the shareholder. So in other words, you can say that in simple words, the share capital of company is divided into small units called shares. Shares are offered to the general public for subscription. The person who purchases a share is called a shareholder. The share capital of the company is meant for long-term requirements because it need not be paid during lifetime of the company. So this is the meaning of share and shareholders. Shareholders have an ownership stake in the company and enjoy the certain rights such as voting rights and the receipt of dividends. It is in accordance with the memorandum of association and articles of association. Like types of shares, the shares are classified into the three types as per the Companies Act 1956 and 2013. The three types of shares are called as a number one, preference shares, equity shares, and deferred shares. What is the meaning about what is the meaning of preference shares? Preference shareholders enjoy the preferential dividend rights and also the repayment of their capital at the time of winding up of the company. They will get the dividend before making payment to equity shareholders. Moreover, percentage of dividend also is fixed and mentioned at the time of issue. So like that, for example, 8% of 20,000 preference shares will be issued. In this, 8% mean dividend rate of preference shares. 8% mean dividend rate of preference shares. That is a returns of the shareholders, preference shareholders. To preference shareholders to get the dividend rate from the company at the rate of 8%. Preference shareholders have no voting rights, but except under certain special circumstances. So the preference shares again divide into four types, namely cumulative or non-cumulative preference shares, participating or non-participating preference shares, redeemable or irredeemable preference shares, convertible or non-convertible preference shares.
Cumulative preference shares means the unpaid dividends, then insufficient profits will be accumulated, that is added to the amount of preference share capital, and they will be paid in subsequent years. Whereas in case of non-cumulative preference shares, the arrears of dividends are not accumulated to the preference share capital, and they get fixed rate of dividends only in the years in which company gets profits. If company does not earn adequate profit in any year, dividends on preference shares may not be paid for the year. Participating or non-participating preference shares. Participating shares carry the right to share out of the surplus left after paying the preference and equity dividends at fixed rate. Non-participating preference shares will not enjoy any right to share the surplus left after paying equity shareholders dividend. Redeemable or irredeemable preference shares. When a company issues preference shares with the condition that it will repay to the shareholders after the expiry of certain period, such preference shares are known as redeemable preference shares. The preference shares So, student friends, in this redeemable or irredeemable preference shares. So, in this, when a company issue the preference shares with the condition that they repay to the shareholders after the expiry of certain period, such preference shares are known as redeemable preference shares. The preference shares which do not certain. Sir, please remove that black, sir. We are not. Student friends, have you got it? The sentences. Any doubt?
Okay, so friends, now appearing the screen. Hello. Okay, student friends. Generally, the corporate companies are first in it. This is the first in it. Accounting for the share capital. Accounting for the share capital. So in this, first of all, you can learning the what is the meaning about share and who is called as a shareholder. The share is called like that. The capital of the company is divided into small units that each unit is having a specific value. That unit is called as a share. Who can buying the shares? That person is who can called as a shareholder. As per the Companies Act 2013 and 1956, the shares are classified into the three types, namely preference shares, equity shares, and deferred shares. These three types of shares is issued by the company to the general public. Any person to buying the of these shares. Now, what is the meaning about preference shares? Preference shareholders having the preferential rights to get the first to get the dividend and also repayment of the capital. The dividend rate are fixed in preference shares point of view. The dividend rate are fixed. The preference shareholders having no preference shareholders no having the voting rights, but except some specific circumstances. The preference shares further classified into the four types, like cumulative or non-cumulative preference shares, participating or non-participating preference shares, redeemable and irredeemable preference shares, convertible or non-convertible preference shares. So, what is the difference between these different types of preference shares? Now, we can explain clearly like that. The first one is cumulative or non-cumulative preference shares. Cumulative preference shares mean the unpaid dividends. If any shareholders to get the dividend from the company, so the company also pay the dividend every year out of the profits. So in this unpaid dividends, when insufficient profits will be accumulated, that is added to the amount of preference share capital. The company having the insufficient profits for the payment of the dividend. At that time, the company is accumulated. That is, that dividend amount is added to the preference share capital. The dividend is could not pay to the preference shareholders. That dividend amount is adding to the preference share capital, and they will be paid in the subsequent years. That preference share capital amount paid to the in subsequent years. Whereas in the case of
non-cumulative preference shares, the arrears of dividends are not accumulated. They get fixed rate of dividends only in the years in which company gets profits. So, student friends, now appear this screen. The second one is participating or non-participating preference shares. Participating preference shares carry the right to share out of surplus left after paying the preference and the equity dividend at a fixed rate. Non-participating preference shares will not enjoy the right to share the surplus. Surplus means in this profit, company profit left after paying equity shareholders dividend. So next one, redeemable or irredeemable preference shares. What is the difference between the redeemable or irredeemable preference shares? Now, redeemable preference shares, when a company issues preference shares with a condition that it will Redeemable means to the shareholders after the expiry of certain period. Such preference shares are known as redeemable preference shares. The preference shares which do not contain the provision of redemption are called irredeemable preference shares. So in this case, the capital raised will not be refunded. Will not be refunded to the preference shareholders and permanently retained in the company. The repayment of the capital at the situation of the company going to the liquidation. So that's why in this redeemable or irredeemable point of view, when a company issues preference shares with the condition that it will repay to the shareholders after the expiry of a certain period. The redeemable preference shares having the certain period, after that expiry of that certain period, such preference shares are known as the redeemable preference shares. Whereas the preference shares which do not having the certain conditions of redemption are called irredeemable preference shares. In this case, the capital raised will not be refunded to the preference shareholders and permanently retained in the company. Could not repayment of the preference share capital to the shareholders. Next one, convertible or non-convertible preference shares. Some companies issue preference shares with a provision that the issue of the preference shares at the time, the company to giving the provision that they will be converted into equity shares. The preference shares, that provision is like that. The preference shares are converted into the equity shares.
Such preference shares are known as convertible preference shares. Those preference shares which do not have the provision for conversion into equity shares are known as non-convertible preference shares. Next second type of share is called as a equity share. Equity shares mean, student friends, in this previously, these equity shares are called as a ordinary or risk shares. Ordinary shares. Equity shares are called as a ordinary shares. Companies Act 1956 and 2013, New Companies Act 2013, under Section 85, defines equity shares in a negative way. These shares which are not preference shares are called as a equity shares. In this, equity shares are could not enjoying the preferential rights. Only preferential shareholders having the enjoying the preferential rights to get the dividend and repayment of the capital. But whereas equity shareholders could not enjoying the preferential rights. The dividend for equity shareholders will be paid only after payment to the preference shareholders. The equity shareholders to get the dividend after payment of the preferential shareholders. Repayment of capital also will be paid first to the equity shareholders and second to the equity shareholders at the time of winding up. So winding up mean like the company going to the liquidation. The preference shareholders have no voting right. The preference shareholders have no voting right, whereas the equity shareholders have voting rights. Equity shareholders having the voting rights. Preference shareholders have no voting rights, whereas equity shareholders having the voting rights. The board of directors will decide the rate of dividend every year. The board of directors will decide the rate of dividend every year. No fixed rate of dividend regarding to the equity shareholders point of view. The equity shareholders could not having the fixed rate of dividend. That fixed rate of dividend is decided by the board of directors. It will change every year. That dividend rate is change every year on the value of disposable profits. So please ask me if you need doubt regarding to the shares. Hello. Class is over, huh? 6 to 7 to 8 to 9. 4 to 6. Right there. Number of Oh, sir. Sir, on time.
starting the class. 12 to 1. Our corporate accounting class timing is 12 to 1. 12 to 1. What are the dates? Hello. Hello, sir. Dates बताओ ना सर. Father कुत्ता हूँ मैं. नहीं बोला. బాగా ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా. I understand regarding to the shares and different types of preference shares. So మీరు చూడండి చూసి నాకు పంపించండి. ఇంగ్లీష్ కామన్ vocabulary ఉంటుంది. Ask me if you need out. యాడ్ చేయాలి. Only asking the questions regarding to the subject. Material తీసుకోండి. Material ఉన్నాయి. ఫస్ట్ రేపు ఏమేమి ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోండి సార్. తర్వాత నెక్స్ట్ డే ప్రెసెంట్ అటెండ్ చేస్తాను. క్లాస్ ఓకే. క్లాస్ మీరు ఎక్కువ కామెంట్ అవుతున్నారు వాళ్ళు. సరే క్లాస్ పెడతాను. లేదండి. అరే సబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకోండి. వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ పెట్టాలంటే నేను ఒకే క్లాస్ పెట్టాను కదా. What you are discussing? So I cannot teach you all subjects. No sir, that I don't. You don't want to discuss? Only subjects I need. How I take. So how? Which subject you want to teach better? Girls, tomorrow continue the classes. Only 6 to 17. Fifth class half sir and 6th 7th. Fifth class Ramesh के थे. Hindi madam will take sir. Hindi madam will take. Telugu some other teachers will take. Maths. Ganesh used to take sir. Now who will take? Science and maths Ganesh used to take for 6th 7th. आने मत तो everything सही है. क्या सही है बस. Ganesh means seriously science Ganesh used to take 6th 7th maths and science. So now who will take up science? 4th class you think all subjects will take. Telugu Hindi. पता नहीं ये More then I can arrange. That because of the अहमद भाई मैं किसी क्लास निकले थे बड़े बैंड में पढ़ता है लेट्स एवरीवन चाय सिगरेट पहले कच्चा निकालना चाहिए. हेलो. आप भी मादर वाटर सिगरेट के लिए सर कागज का निकालना है कि राज्य पर टेस्ट पड़ रहा नहीं क्या सही सिगरेट के क्या निकाल देना पड़ता है. हो गई क्लास हो गई. हो गई कब स्टार्ट कर दिया कब एंड कर दिया ना. हाँ मैरिज
वाईफाई लगेगी दुकान में 90p है क्या, आउट हो गया? बोलतो ही आधी सिम सिम भी कहते हैं ना आई भी कहते कच्चा डाल लिया। late signs అంటే మార్నింగ్ లేట్ సైన్స్ 3 సైన్స్ లేట్ बानू भी बानू 90% क्लासेस और ఒక 10%. Hello, sir. Good afternoon, sir. Bhanushree. पैकेट सब ये 4 बजे నేను ఆల్రెడీ లీవ్ లో ఉన్నాను సార్ అప్పటికి. ఈ హాలిడేస్ విషయంలో కూడా హలో, ఇప్పుడు వీడియో అధికారే ఒక టీచర్ ని పెట్టామనుకోండి, ఏమవుతుంది, వృత్తిని పోషించాల్సి వస్తుంది. ఎలా అంటే కూడా అందరు టీచర్స్ వచ్చారనుకోండి, ఏం పని చెప్పాలి నేను ఖాళీగా లేట్ అంటారా? లేట్ ఇప్పుడు ఎన్ని గంటలకు రమ్మంటున్నాను? వీడియో ఆన్ చేయండి. వీడియో 8:40. ఇంకా అది 8:30 వచ్చేస్తుంది. గవర్నమెంట్ రూలే అలాగుంది. 3 లేట్స్. నువ్వే నీకు పెళ్ళి అయిందా? పెళ్ళైన పిల్లలు తయారు చేయాలి, తీసుకురావాలి, వాళ్ళు అడగాలి. నువ్వు అసలు తెలుసా, ప్రతి స్కూల్లో ఎవరైతే యంగ్ గా ఉంటారో ఇదే వచ్చేసేయాలి. చూసుకోవాలి. చెప్పాను కదా, నేను క్వశ్చన్ పేపర్స్ వెళ్తా ఉంటాను కదా, కొంతమంది ఉంటారు పెళ్లి కాలంలో ఉంటారు, మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకెళ్తారు. అదే పెద్ద పొద్దున్న లేచి స్నానం చేసి పట్టేసి వాళ్ళు చెప్తారు రేపు లేదు. మీ చెల్లిదండ్రులు అయితే ఏం చేస్తారు? ఇల్లు కానొస్తుందా? పిల్లలు కానొస్తుందా? డబ్బులు పెళ్లి కూడా చేసుకుంటలేదు. లాస్ట్ ఓపెన్ బ్యాచెస్ కావాలి. మన స్కూల్లో స్కూల్ బ్యాచెస్ ఎఫ్రాన్ లాగా ఉంటుంది కదా, కావాలంటే ఏర్పాటు చేస్తాం. టీచర్స్ లోపలికి రాగానే బోర్డు లాగా ఉంటుంది, బోర్డు చేస్తాం. ఫ్రీగా ఉంటుంది. కలర్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ కలర్ వేసుకుంటే టీచర్స్ లాగా బాగుంటుంది. దాని మీద మీరు ఇలాగా స్కూల్ బ్యాచ్ పెట్టుకోండి. అలాగంటే అలా ట్రై చేస్తాం. డాక్టర్ చేస్తారు కదా, దాని పెట్టి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, ఫ్రీగా ఉంటుంది. బాగుంటుంది. నేను జాయిన్ అయ్యాక నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉందా ఇప్పుడు? ఓకే, వేరే క్లాస్ ఉందా బ్రో?
వేరే క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది? ఏమో వైట్ కలర్ అయితే వైట్ అనేది చూసాను. అప్పుడు జరిగింది తర్వాత ఏప్రాన్ అయితే మై బెట్లు ఏ శారీ వేసుకొచ్చినా ఏ డ్రెస్ వేసుకొచ్చినా వేసుకొని లెసన్స్ తీసుకోవచ్చు. బాగుంటుంది కూడా. స్కూల్ లోగో పెట్టేసి టీచర్ పెట్టేసి చేద్దాం. హలో, క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్? హలో, అందరు పోయి రాయండి. డైలీ ఇదే టైంకి ఉంటుంది. ఎన్ని డేస్ దాకా? అప్ టు 12th వరకు. ఆఫ్టర్ 12 అంటే ఓన్లీ ఈ డేట్ 12 దాకానా? డేట్ టు 12 డేట్. అది లింక్స్ అంటే ఓన్లీ వెబ్సైట్ లోనే సెర్చ్ చేసుకోవాలా? మనకి లింక్స్ పెట్టారు కదా గ్రూప్ లో పెట్టిన అంటే గ్రూప్ లేదు, ఓకే. ఇది గ్రూప్ లో యాడ్ చేయలేదు నన్ను. మీది ఏంటి? బీకామా? మాది బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అప్లికేషన్స్. మీది? నాది కూడా అదే. నేను మీకు పంపిస్తాను ఒకటి. ఓకే. మీ నంబర్? మా నెంబర్ 83. ఒక్క నిమిషం. అంటే వాట్సాప్ చేస్తాం అంటున్నారా? వాట్సాప్ లేదు కదా. వాట్సాప్ లేదా? వాట్సాప్ లేదు. నార్మల్ నార్మల్ మెసేజ్ వస్తుందో రాదో చూస్తాను, ట్రై చేస్తాను. మీ నంబర్ అయితే ఒకవేళ చెప్పండి. ఓకే. 83 673 54415. 54415. పేరు? తరుణ్. ఓకే. అయితే గ్రూప్స్ అంటే లింక్స్ అన్ని మీకు అంటే వాట్సాప్ లో పెడుతున్నారా? ఇప్పుడు మీరు జూమ్ మీటింగ్ లో అటెండ్ అయ్యారు కదా? అవునవును, జూమ్ మీటింగ్ లో అటెండ్ అయ్యాను. నేను ఎట్లా అయినా అంటే వెబ్సైట్ లో నుంచి నాది స్టూడెంట్ ఐడి లాగిన్ చేసిన తర్వాత నాకు జూమ్ మీటింగ్ ఐడి ఉంటే దాని నుంచి లాగిన్ అయ్యాను. అవునవును, అట్లా లాగిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు మీకు లాగిన్ నంబర్స్ చెప్పాలా మరి? లాగిన్ నెంబర్స్ అంటే లాగిన్స్ ఐడియా? ఓకే, లాగిన్ ఐడి ఒకసారి చెప్పండి. మార్నింగ్ వచ్చేసి 10:30 to 11:30 ఉంది ఒక క్లాస్, దాన్ని తీసుకోండి. 816. డైలీ మార్నింగ్ 10:30 to 11:30. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఐడీస్, మీటింగ్ జాయిన్, ఐడి పాస్వర్డ్స్. 816 ఐడి ఒకసారి 816 319 319 650 650 72. ఇది మార్నింగ్. మార్నింగ్. దీని పాస్వర్డ్ 45. ఇది మార్నింగ్ 10:30 to 11:30. 45 81 56. ఇది మార్నింగ్ 10:30 to 11:30. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది 12 to 1 రాసుకోండి. 84. రేపటిదా? డైలీ ఇంకా 12th వరకు ఇవే ఐడీస్ ఉంటాయి. ఇదే ఐడీస్ ఉంటాయా? ఓకే, సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే. 84 11 11 572 572 5225. 5225. ఓకే. దాని పాస్వర్డ్ 470 470 440. 440. ఓకే.
నెక్స్ట్ ఇంకోటి 4:30 to 5:30 క్లాస్ 4:30 to 5. ఈరోజు 4:30 to 5:30 ఉంది కదా. ఉంది, ఏది అంటే కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఇంకొక